selection. So side heading peట్టుకోండి two-way selection. Okay. ఓకే సో దీనికి చిన్నగా చేంజ్ చేసేస్తున్నా ఇక్కడ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా Yes, sir. Okay, so the second one is called the two-way selection, right? Okay, so two-way selection means there will be two options are available. So we check the condition. If that condition is true, we select the true block statements if the condition is false, we select false block statements. Okay, so there will be two set of blocks will be there. One you call it as a true block and another one is called a false block. True అయితే we select the true block statements. If the condition is false, we select the false block statements. And the logic is in both the cases we select only one block of statements out of two. So in both the cases lo chesindana whether that is true kavachu false kavachu, but we select only one block of statements nanna rendinti vachesi manam select cheyamo. Okay, so the next one is in C language we use a what we use If else. okay nanna, so if else statement to implement. What is that? Two-way selection. Okay, rastaran anna ikkada daaka guys. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. So syntax kuda same. Extra ga entante if ki okay else rasta. So else దగ్గర వచ్చేసి కూడా మళ్ళీ ఏం రాస్తామన్నా స్టేట్మెంట్ 1 ఇది కాపీ చేసేద్దాం. So this is the syntax now. What is that? If k
కండిషన్ కి ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎల్స్ పార్ట్ లో కూడా ఒక సెట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సో నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోయినా రాస్తారా ఇది? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So దీనికి మనము we now write some examples for this, right? So example, so ఇదైతే మనకి తెలిసిందే, ఇది ఏం రాద్దాం? If a greater than b, okay, printf a is big. Else B is big. So this is an example, just రాస్తారా? Yes, sir. Okay, so it's like we say that one way selection, two way selection, or n way selection. That number 1, 2, or n that represents what? Available options. Okay, available options, right? Very good. So in this two-way selections means there will be two options are available. Okay, you take the first option if your condition is true. You take the second option if your condition is false, right? Yes, sir. Yes, sir. So that means you select only one out of two, right? So that is the two-way selection. Okay, two-way selection. So మనం వచ్చేసి already ఏం చేస్తున్నాం? We have seen the syntax, right? So syntax లో వచ్చేసి ఏం చెప్పాం మనం? Syntax will be like if condition and there will be a set of statements will be here, statement 1 to statement n, okay, and there will be else. So alage if you are writing the program, so make a habit like, you know, if condition start cheste deenlo idi true aithe body loki vellali, block loki vellali kabatti deeniki koncham manam ikkada indentation ichi start cheyandi nana, exact deen kinda kaakunda koncham right ki gap ichi akkada nunchi start cheyandi, right? Yes, sir. Yes, sir. అలాగే మనకి ఎక్కడైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్ అదే పొజిషన్ లో స్ట్రైట్ గా మళ్ళీ మనం ఏం రాసుకుంటాము? ఎల్స్ రాయండి దాని వచ్చేసి. సో దిస్ ఈస్ లైక్ ఫాలోయింగ్ ద ఇండెంటేషన్. ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, బట్ దట్ గివ్స్ యు క్లారిటీ వాట్ యు హావ్ రిటన్ ఇన్ అ ప్రోగ్రామ్. ఓకే? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so for this else also you start the block here, then write the statements here. Statement 1, statement 2, then statement n. So this is a syntax. Okay, so we'll write an example for this. Okay, example. So already మనం రాశామా ఏమన్నా? Yes, sir. కనిపిస్తున్నది? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, ma, so this is the example. So if A is greater than B, if that is true, this will be executed. If this is false, else will be executed, right? Yes, sir. Yes, sir. So ఇదంతా మనం నిన్న చూసేసాం, రైట్? సో దీన్ని మనం యాక్చువల్గా ఇంకో రకంగా చెప్పాలి అని అంటే ఏం చేస్తామంటే, రైట్? సో దీన్ని వచ్చేసి
ఏదైతే మనకి if వచ్చేసి ఉందో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఈ టోటల్ దిస్ బ్లాక్ is called a true block. Okay, you call it as a true block and you call this as a false block. So for a better clarification, right, so you can write something like that. This is called a true block and this is called the false block, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, similarly if I want to write or draw a particular flow chart for this, okay, flow chart like నిన్న మనం గీసాం కదా one way selection కి, సో అలాగే వచ్చేసి నేను టూ వే సెలక్షన్ కి కనుక నేను గీయాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి నేను వచ్చేసి, సో ఆ ఫ్లో లైన్ విల్ కమ్స్ డౌన్ హియర్ వేర్ యూ విల్ పుట్ అ if condition or a decision. So if condition then a question mark, right? So yesterday it was actually we have draw the flow chart for the simple if, so which has got only you need to execute that block of statements only on true, there won't be any false. Okay, but in today class we are drawing the flow chart for this two way selection where this will have a true and as well as a false. Okay, so for that actually instead of writing true here I am taking this left hand side wing as a true block, true. Okay, so if this is true I'll execute a set of statements, statement 1 to statement n. And what you do is get the two lines, flow lines from both the boxes and join to a connector like this and put a downward arrow. I said like circles are used to connect the things, right? We call them as connectors. Yes, sir. So అది ఎలా వాడతామంటే ఇది కూడా ఇలా వాడతాం అన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి కొన్ని లైన్స్ ఇలా వస్తుంటే వాటిని జాయిన్ చేయడానికి we use this circles ని వచ్చేసి to make the connection. సో ఇది అంటే అర్థమైంది, దీని అర్థమైంది నాన్న, ఇలా వస్తాను నేను కండిషన్ వచ్చేసి చెక్ చేసుకుంటాను, నేను కండిషన్ చెక్ చేసుకుని ఇది ట్రూ కనుక అయితే ఈ బ్లాక్ కి వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళి కిందకి వెళ్ళిపోతాం. We don't touch this. Similarly, if the condition is false, we go this side, we execute these statements and go down. We don't touch this. That means we are actually moving only either this direction or that direction based on the true or false values, right? So that's in that way actually we are making the selection, skipping one set of statements. Yes, sir. Okay, so draw this. Completed. Completed. Oh, very good, Amma. Awesome. Hey, ఏంటి గీస్తున్నారా? Okay, sir. Okay, ma. Okay, so this is called the two-way selection, right? So if you are asking me to write a program on this and try to draw a flowchart for the complete program, until now what we are doing is like we are just drawing the flowchart only for simply for two-way selection, something like that. If you are asking me to draw a flowchart for the complete program, okay, I'll just give you an example how we will do that. Okay, so we write a program like this, hash include stdio.h int main, then we declare
two variables into a comma b, then we will ask for the values. So printf enter values for a and b, then scanf 2% is for one for a and another one for b, right? Then we are checking if a greater than b. Okay, we will say that printf a is big, else printf b is big. Then return 0 and finally closing the entire program, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Nana, so quick last time program away. Completed, sir. Okay, very good. So if someone is asking you to draw flowchart for the entire program మొత్తానికి వచ్చేసి flowchart గీయమని అడిగారు అనుకోండి నాన్న ఏం చేయాలి? నేను చెప్పాను కదా flowchart లో వచ్చేసి ఏం చేస్తామని చెప్పాను మనం యాక్చువల్ గా there will be Start. okay, so ఒక oval shape వేసి mark it as a start. Okay, సో ఫ్లో లైన్ వచ్చి డౌన్వర్డ్ ఫ్లో నేనన్నా అంటే స్టార్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి కిందకి వస్తున్నాం. మన ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ ఏమున్నాయి? డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి? ఏ కామా బి, రైట్? Yes, sir. మెయిన్ దగ్గర ఫస్ట్ ఏం రాసాము? మెయిన్ లోపల ఏంటి? ఏ కామా బి అని రాసాము. ఆ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ వచ్చేసి నో నీడ్ టు షో ఇట్ ఇన్ ద ఫ్లో చార్ట్ అన్న. ఫ్లో చార్ట్ లో వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ని చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, sir. Okay, sir. ఓకే నేను సో ఏం చూపించాలి అంటే రీడింగ్ ఆఫ్ ఏబి వాల్యూస్ నన్ను వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఎంటర్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ఏ అండ్ బి అని చెప్పి స్కానర్ రాస్తున్నాం కదా, దాన్ని వచ్చి చూపించాలి నన్ను. అంటే ఏం చేస్తాం మనం? రీడింగ్ ఆర్ రైటింగ్, ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ అంటే ఏం షేర్ చెప్పాం మనం? పారలెలోగ్రామ్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏమంటాం అంటే రీడ్ ఏ అండ్ బి అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు నన్ను. రీడ్ ఏ అండ్ బి. అవి రీడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం నేను వచ్చేసి we are checking with the if condition, right? So rhombus shape వేసుకొని if a condition if a greater than b question mark true అయితే okay, make a habit of writing true always to the left side branch. True ఎప్పుడు ఈ rhombus కి left side వచ్చేసి రాయండి కదా, రైట్? చెప్పండి. Yes, sir. Then we are just printing this statement. Printing ఏ కాబట్టి మళ్ళీ నేను పారలెలోగ్రామ్ వచ్చి రాసాను. ఏమైనా ఒక మ్యాటర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటే స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ వచ్చేసి వేయండి, రైట్? ఇది జస్ట్ ప్రింటింగ్ కాబట్టి అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి I am saying like I am representing with this parallelogram. Okay, so say that A is big. If this is false, I say like B is big, right? Then ఏం చేయమని చెప్పాము? రెండింటిని ఇలా తీసుకురండి, ఒక కనెక్టర్ కి పెట్టండి, కిందకి రండి. తర్వాత ఇంకేముంది? రిటర్న్ 0 ఉంది. నో నీడ్ టు రిప్రజెంట్ దట్, నో నీడ్ టు షో దట్ ఇన్ ద ఫ్లో చార్ట్. సో దట్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. సో డ్రా oval shape and call it as a stop. Okay na? Yes, sir. Okay, sir. Yeah, so this is how you draw flowchart for the entire program. Now the chinna program namante chinna flowchart ochindi nanna. If my program is big, I'll have a big flowchart.
సో మీకు కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమై ఉండాలి. స్టార్ట్ తో మొదలవుతుంది, స్టాప్ తో ఎండ్ అవుతుంది, మధ్యలో ఉన్న వాటన్నిటికీ వాటి సింబల్స్ వేసి కనెక్టర్స్ తో వచ్చేసి we just use the flow lights and connectors and we show that from where we have started and how we are going and how we are stopping the program execution, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is how you draw the flow chart, right? Finish అయితే చెప్పండి, we'll move on to the next one. So in two-way selection ఉంది కదా, two-way selection కి ఒక ప్రోగ్రామ్ సరదాగా రాద్దాం. Okay, so program చూస్తున్నారు కదా, మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఏం చేస్తున్నాను, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. Yes. సో మనకు వచ్చేసి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాం, నేను వచ్చేసి ఈజీ ట్రైనింగ్. ఓకే, సో దాన్ని వచ్చేసి ఎలా ఇవ్వమంటున్నాము, ఇన్పుట్ నేను అలాగా పెరాంథసిస్ లో ఎందుకు పెట్టాను, ఇద్దరు వై కానీ ఎన్ కానీ ఇవ్వమని చెప్తున్నాను నేను వచ్చేసి, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. సో మేబీ నేను వచ్చేసి ఇలాగ వై ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను వచ్చేసి సో ఏమొస్తుంది, ఐ కెనాట్ గో ఫర్ ఎ వాక్ అని వస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఐ కెనాట్ గో ఫర్ ఎ వాక్, రైట్? Yes, sir. సో అలాగే వచ్చేసి నేను ఎన్ని కనుక ఇచ్చాను అనుకుంటే వచ్చేసి ఐ కెన్ గో ఫర్ ఎ వాక్. ఓకేనా? Yes, sir. అలాగే నేను క్యాపిటల్ వై ఇచ్చినా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను వచ్చేసి ఐ కెన్ నాట్ గో ఫర్ ఎ వాక్. సో ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తాం అన్న, ఈ కంపారిజన్ దగ్గర వచ్చేసి కొంతమంది క్యాపిటల్ ఏ ఇవ్వచ్చు, వై ఇవ్వచ్చు, కొంతమంది స్మాల్ వై ఇవ్వచ్చు. సో ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ నాకు అది ట్రూ లాగా తీసుకోవాలి అని ఆ రెండింటికి మధ్యలో నేను వచ్చేసి ఏం పెట్టాను ఇక్కడ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. వచ్చేసి you know that what is the use of logical operators?
combine two statements. Combine two or more statements. Very in good. single So statement. logical operators are used to combine the two or more conditions together, right? So choice equals to capital Y, choice equals to small y అన్నవి two separate conditions. రెండింటిని జాయిన్ చేసి వాటి రెండింటికి మధ్యలో వచ్చేసిన ఒక ఆర్బిటర్ అయినా అదైనా కానీ ఇదైనా కానీ ఏదైనా ట్రూ కింద కన్సిడర్ చేయమని. సో దానికోసం నేను వచ్చేసి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనము టూ వే సెలెక్షన్ వాడాము అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాజికల్ ఆర్ ని ఎలా వాడాలో చూసాము అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ వాట్ ఇస్ దిస్ Get char. Input Get statement. unformatted out. Yeah, so Unformatted we are just using this unformatted IO function called getChar for reading your choice. Basically, what we use scanf వాడుతుంటాం, right? char. Yeah, so here we just opted for this getChar. Why? Because we opted for this is we are just reading a character, right? So what is the speciality of this reading a character or working with only a single character is you can use getChar, putchar and all unformatted IOs, right? Yes, sir. Yes, సో sir. వచ్చేసి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి వాడమన్నమాట. సో అన్ని కలిసి వస్తాయి కదా అని ఒక ఆప్షన్ లాగా పెట్టామన్నమాట. ఓకే, రాసేసుకున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద టూ వే సెలెక్షన్ అన్న. సో ఈ టూ వే